Hello guys, welcome back to my gameplay video. So hi guys, ఇది మరి మనం ఫ్రీ ఫైర్ అయితే ఆడబోతాం. ఈరోజు ర్యాంక్ పుష్ అయితే చేద్దాము. నాకు ఇంట్రో ఇచ్చి మూడే అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంట్రో ఇంకా మన వీడియోస్ ఇంట్రోతోనే సరిపోద్దేమో. ఇంట్రో చేసి చిరాకు వచ్చేస్తుంది. వస్తున్నా. Double kill. ఇంజెక్షన్ ఉందిరా. Triple kill. Ah, shit. No guys. ఎప్పుడు ఇంతే జరుగుతుంది. వై సో ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేసుకొని చూస్తుంది ప్లీజ్. లాస్ట్ వరకు వస్తుంది పోతుంది. ఇంకా మ్యాచ్లో వెళ్తే రారు. ఎందుకు వస్తారు మన కోసం? మన సొంత ఫ్రెండ్ కూడా కాదు. ఈరోజు కార్తిక్ అయితే ఆడట్లేదు. సార్ పొరపాటు చేయండి, నేను ఇదే తీసుకుంటా. నేను ఎప్పుడు పొరపాటు చేసి చిరాకు వచ్చేస్తుంది. నేను పొరపాటును కూడా ఎస్కేప్ నొక్కను. నాకు అక్కడ కనిపించారు. ఓకే వాడు చచ్చిపోతాడు, వాడు ఎవడో కానీ. దా Double kill. రే రండ్రా రే. Double kill. మనమే గెలుస్తాం. మన ఇద్దరన్నా. Double kill. మనం డబుల్ కిల్ చేసాం. 19,900. స్ప్రే గన్ తీసుకున్నా. తీసేసుకున్నా. I'm full health. నేను లాంగ్ రేంజ్ గన్ అయితే తీసుకున్నా, బట్ ఏమవుతుందో తెలీదు. పరిగెత్తు. Head there. మ్యాప్. Head there. ఓకే. అప్పుడే వచ్చారా మీరు? I need ammo. ఇక్కడ ఎవరో ఉన్నారు. First blood. కానీ దగ్గర స్కోప్ గన్స్ ఉన్నాయా? ఎస్, స్కోప్ గన్ అయితే అవుతుంది. దా Help me. ఇద్దరున్నారు. నైస్. Double kill. Oh yeah,
ఫైనల్ గెలవాలనుకున్నా బట్ గెలిచాను. Good job. థ్యాంక్ యూ. గ్రాజా MP5 ఉంచుకుందాం. MP5 ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. అప్గ్రేడ్. ఓ మళ్ళీ అప్గ్రేడ్ చేసేద్దాం. మ్యాక్స్ ఇప్పుడు ఉంటుంది చూడండి రా. MP5 అప్గ్రేడెడ్ మామూలుగా ఉండదు. Head there. ఎక్కడున్నారు? షెడ్ First blood. MP5 అనవసరంగా అప్గ్రేడ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. వేస్ట్ అయిపోయింది. విన్నాను. ఈమెం చేయలే బట్ నేను లైక్ ఇస్తాను. ఏనా MP5 MP5 దగ్గర ఉంది. MP5 అంతే. MP5 తప్ప నాకు ఇంకేం వద్దు. బ్లూ అమ్మ నా MP5 అప్గ్రేడ్ ఇవ్వమ్మా ప్లీజ్ అమ్మ బాబు. నా MP5 అప్గ్రేడెడ్ ఇవ్వమ్మా. ఏకే వచ్చింది. నా MP5 అప్గ్రేడెడ్ కావాలి. ఏకే కూడా స్కిన్ ఉంది మనకి. కొంచెం అలా అప్గ్రేడ్ అవుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. అప్గ్రేడ్ అవుతున్నా అని అనవసరంగా వెళ్ళి చచ్చిపోతా. ఓపెన్ అప్ అవుతున్నాం అనిపిస్తుందా బట్ తప్పట్లేదు. ఇక్కడ నుంచి పైకి నాకు వేగ అనిపించింది. First blood. అది ఎవరికి కావాలి స్నైపర్. అదే అక్కడికి ఎలా రావాలి? ఇక్కడ నుంచి దారి అయితే లేదు. ఒరే హెడ్ దేర్ అని పెడతావు సరే. మేము రావాలి కదా, వచ్చే దారి తెలియదు కదా. ఇది నాకు అసలే కొత్త ఈ మ్యాప్. అరే నాకు కిల్లు చోరీ చేసి వస్తున్నా. ఓకే వెనకాల ఉన్నాడు. ఎక్కడ్రా రే? ఎక్కడ్రా రే? ఓకే పైన ఉన్నాడు. అర్థమైపోయింది. దావాలమ్మరా. Double kill. దా Double kill. పోయామన్నా. మంది 3 అనుకుంటా. కాదు 4 మంది. 4 ఏ తక్కువ వచ్చింది. నేను డెత్ అయితే 3 times అయ్యా. నైస్ అమ్మరి. సో ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఆడదాం. వెయిట్ పెట్టాము. వీళ్ళు ఎందుకు వస్తారు? ఆ క్లాస్ వాడు అయితే నచ్చింది. మన లెవెల్ అయితే 5 గైస్. కొంచెం అప్గ్రేడ్ అయ్యాము. లెవెల్ 5 మనం.
ఈ రికార్డింగ్ చేసి నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఆ ల్యాప్టాప్ ఆపేద్దామా అనిపిస్తుంది, కానీ రికార్డింగ్ అవ్వట్లేదే. ఓకే రెడీ. వీడు అన్ని కిందేంట్రా ఇంటర్నెట్ రెడ్గా చూపించింది. డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ డ్యామేజ్. ఓ వాడా. Help me! First blood. Head there. Double kill. Triple kill. అమ్మ మీకు ఫుల్ హెల్త్, నాకు హాఫ్ హెల్త్. హెడ్ షాట్ షెట్. బట్ లాస్ట్ వాడు ట్రై చేసింది కానీ అవలా. మనది కొంచెమే వచ్చిపోయింది, వాళ్ళది ఫుల్ ఉంది. ఎట్లా MP5 ఎస్ మై ఫేవరెట్ గన్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్. లాంగ్ రేంజ్ కానీ షార్ట్ రేంజ్ కానీ స్ప్రేలో భలే ఉంటుంది. లాగైతే లేదు గేమ్. ఇది కూడా బాగానే ఉంటుంది. అది హెడ్ షాట్స్ కొట్టే వాళ్ళకి బాగుంటుంది. తెలుస్తున్నావు కదా. Help me! First blood. వెళ్దాం వెళ్దాం. Help me! Alert. Triple kill. Help me! యూఎస్పి వచ్చింది. MP5 అప్గ్రేడ్ చేద్దాం. వద్దు నేను చేయను. లాస్ట్ టైం కూడా అలా చేసే పోయాం. సరే చేయదలుచుకోలేదు. ఈ వెస్ట్ అప్గ్రేడ్ చేసుకున్నాం. ఓకే 2 స్కోప్ గన్సే, ఇంకేం చేయలేదు. 2 స్కోప్ గన్స్ తీసుకున్నాం. ఒరే ఎలా రే. Follow me. First blood. Head there. Double kill. Double kill. Good job. Triple kill. Help me! Resources here. Thanks. ఓకే గైస్. Stay alert.
అదే మనం గన్స్ తీసుకోలేదు. అట్లా వెళ్ళి అట్లా వచ్చానమాట. గన్స్ లేదు. మన దగ్గర ఇప్పుడు గన్స్ లేదు. First blood. Help me! ఓకే ఓకే అని వచ్చింది. Triple ఓయా kill. విక్టరీ. ఓ MP5 మై లెజెండరీ. ఒక్క 2 levels గైస్. ఇది కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తాం. అప్గ్రేడెడ్. ఎస్ ఒక ఆలివ్. ఎస్ ఫినిష్. MP5 అయితే లెవెల్ 2 అయితే అప్గ్రేడ్ చేస్తాం. ఓకే సార్. First blood. నైస్ అన్నది ఫస్ట్ ప్లేట్ చేసి. నేను వెళ్ళిపోతున్నా. Double kill. Triple kill. డెడ్. బూయా. మనది ఎన్ని స్కిల్స్? మనది 5. ఓకే. రాడు చూడండి. రాడు. స్టార్ట్. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. మన లెవెల్ అయితే 5 పెట్టాను కదా. సో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి గైస్. ప్లీజ్ 10 times రికార్డింగ్ వెరీ కష్టే గైస్. ఇప్పటికి కూడా చాలా బాధగా ఉంది. బట్ ఆ బాధను ఓదార్చుకొని రికార్డింగ్ చేస్తున్నా. ఇంకేం చేస్తాం. ఈ మ్యాప్ నాకు ఎంతో కొంత ఐడియా ఉంది. అందరు ఇటు నుంచి వస్తారు. కొంచెం ఐడియా ఉంది. ఇవ్వండి ఇక్కడ ఇటు నుంచి వస్తారు. పర్లే. First. హెడ్ షాట్స్ పడ్డాయి అన్ని. షట్. దాంట్లో ఒకడు ఉన్నాడు చూడు. నువ్వన్న దాంట్లో ఒకడు ఉన్నాడు చూడు వెళ్ళి. Double kill. దానిలో ఉన్నాడు చూడమ్మా వాడు. అంతే. చంపు. Double kill. అమ్మా సూపర్. థామ్సన్ ఐ మిస్ యూ. ఈ గన్ MP500 ఇక్కడ ఉంది. తీసుకున్నాను. ఎస్. ఎందుకంటే MP5 థామ్సన్ షార్ట్ రేంజ్, MP500 లాంగ్ రేంజ్ బాగానే యూజ్ అవుతుంది. Go! వెళ్ళిపోదామా? థామ్సన్ పట్టుకున్నాగా. వెళ్ళిపోదామా అవుదామా? ఆవిడేం చేసేది బాగా. కానీ ఫాస్ట్గా వెళ్తే ఆడరా.
blood. విక్టరీ. Thanks. 777. ఈసారి ఏదన్నా మంచి వుడ్ పెకర్ ఇదే బెస్ట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి స్కోపింగ్ చేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ నుంచి స్కోపింగ్ చేసి పడేస్తే కుదరదు. ఇక్కడ నుంచి స్కోపింగ్ చేయాలని ట్రై చేద్దాం. రండ్రా. हेडशॉट बेबी. कैसे है मेरा हेडशॉट? First blood. तू अच्छा तो मैं अच्छा. सॉरी. ఏం చేస్తున్నావు ఎక్కడున్నా వచ్చే అలా బయట. Double kill. ఇక్కడ ఇంకొక మ్యాచ్ గెలిస్తే చాలు. నేను ఇంకా మార్చాను గన్స్. మ్యాచ్ పాయింట్ గోళం మీటర్ వచ్చి అప్గ్రేడ్ బై రిపేర్ కిట్ ఎలా వాడము అది తెలిసిందే మీకు. లెట్స్ గో. ఇది పెట్టా. ఓకే ఒక్కటేనా? ఈ మ్యాప్ కూడా నాకు ఐడియా ఉంది. ఇది నాకు చాలా ఐడియా ఉంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ మ్యాచ్. నాకాడు అక్కడికి ఎవరైనా వస్తే రివైవ్ చేయడానికి. ఇది ఫ్యాక్టరీ మ్యాప్. ఓకే డ్యామేజ్. First blood. హెడ్షాట్ బేబీ. హెడ్షాట్ ఎలా ఉంది? ఆహా ఇంజెక్షన్. హెడ్షాట్స్ భలే పడుతున్నాయి గైస్ వుడ్ పేకర్తో. ఇక్కడ నాకు వాడు కిల్ అవ్వలా. అయిపోయాడు. ఆగండి, ఫస్ట్ అయితే ఈ జోన్ నుంచి తప్పించుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం. వేసుకో Double kill. బూయా. హెడ్ షాట్ ఏదో చితక్ కొట్టేసాం. సో దీని టైటిల్ పెట్టుకోవచ్చు హెడ్ షాట్స్ రేట్ అని. అదే ఉంటుంది చూసుకున్న టైటిల్. ఎన్ని కిల్స్? 3 kills. వెరీ డిసప్పాయింట్. ఓకే ఇంకో మ్యాచ్ ఆడేసి అయితే వీడియో ఎండ్ చేద్దాం. సో వీడియో బాగుంటే ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి. ప్లీజ్ పర్లేదురా. నేను వస్తా. యాడ్ చేయడు. అది తెలుసుగా ఇంతమంది ఎలా ఉంటుందంటే వాళ్ళ గురించి చెప్పలేము. ఆడు సో గైస్ ప్లీజ్ లైక్ చేసుకోండి మన హెడ్ షాట్స్ కోసం అండి. ప్లీజ్ హెడ్ షాట్స్ భలే పడ్డాయి. ఏమంటారు గైస్? అలా హెడ్ షాట్స్ AWMతో కొడితే బా ఇంకా 5 రూపాయలు.
అరే పైన ఒకడు ఉన్నాడు రా. మీకు కనిపిస్తున్నారు లేదో తెలియదు కానీ నాకైతే క్లారిటీ కనిపిస్తున్నారు. ఏడివాడు? First blood. ఓ షట్ షట్ షట్. తొందరగా. Head there. చంపుకు అని చంపితే రైట్ ఎస్కే ఏం చచ్చిపోతుంది అనుకోండి. నోడవు Double చెప్పానా kill. నేను చెప్పానా సాగి గైస్. ఇది వేస్ట్. ఇదే తీసుకున్నాం. అందరూ అదే తీసుకుంటారు, ఇంకా ఆప్షన్ లేదు. ఇలా పెట్టుకుని ఆడమని నా వాళ్ళు కాదు. Head there. అయ్యా ఎక్కడి నుంచి కొట్టారా సైలెంట్ గా? First blood. స్కోప్ అవ్వు. బయటికి రా. నాకు అన్ని స్కోప్ అవుట్లు బయటికి రా. అంటే కొట్టు అని Double kill. కొట్టు. Double kill. ఎందుకు guys? నేను తప్ప ఎవరు కొట్టట్లేదు. ఏసీఐడి తీసుకున్నాం జస్ట్ ఫర్ ఫన్. మనం ఆడే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ కాబట్టి జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఏసీఐడి తీసుకున్నాం. ఓకే స్కోప్ స్కోపింగ్ రావట్లేదు సరిపోయింది. Head there. ఓ షట్ గైస్. కొట్టు. First blood. నేను నాక్ చేసి కొట్టడానికి ఏం బాధరా మీకు? వీడు ఆఫ్లైన్. ఇంకా వీడు చేసేది ఏం లేదు. Double kill. ఇంకేం చేస్తాడు? వెళ్తాడు. నైస్ అమ్మ రెబల్ ఆడుతున్నాడు అంతే. ఇంకా లోపలికి వెళ్ళాలి. ఆఫ్లైన్ ఎందుకు వెళ్తారో కానీ ఈరోజు మాటలు అవసరం బాబు. మడ్డి సైట్ అంట. డబల్ వెక్టర్ 1000 ఉన్నాయి. M4A1 ఎస్. డబల్ వెక్టర్ తీసుకో. ఓకే అర్థమైంది. మనం తీసుకోవాల్సింది ఏది MP500. బట్ ఇటు సైడ్ ఎవరో వస్తున్నారు. అక్కడ అందుద్దా అందు మరేం చేద్దాం దీనికి?
ఇంక ఇక్కడ నుంచొని ఏం First చేయలేం. blood. Double kill. ఇప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆడాలి, ఆచి తూచి అడిగేయాలి. జాగ్రత్త జాగ్రత్త. Double kill. ఓడిపోయాం గైస్. వన్ కిల్. రీ నేను చంపిన వాళ్ళందరూ ఇంజెక్షన్ వేసుకొని లాస్ట్ మ్యాచ్ ఆడదాం. అయితే ఎట్లా? నేను తీసుకో. స్కోపింగ్ వస్తుందా? అమ్మయ్య, థ్యాంక్ యూ. ఇందాక స్కోపింగ్ పోయింది, నాకు వుడ్ ప్యాకర్ అనవసరం 10 కాకుండా పోయింది. ఏదైనా టవర్ ఉంటే అది ఎక్కాలి. టీంలో ఒక్కడైనా కానీ ఆఫ్లైన్కి వెళ్ళాల్సింది. అరే హెడ్ షాట్ పడింది కదా. ఛీ, First blood. Head there. వెనకాల నుంచి ఎవరు వెనక? చచ్చిపోయాను. అరే మిమ్మల్ని నేను కొరుకుని తినేస్తాను. Double kill. నిజంగా ఛాన్స్ ఉంటే తినేస్తాను. అరే ఇంకొక చంపామంటే ఇక్కడ నుంచి షో చూస్తున్నావురా? ఇక్కడ నుంచి షో చూస్తున్నావురా? Double kill. Triple kill. వేస్ట్ మీకు లైక్ చేయవచ్చు కదా. లాస్ట్లో ఇది కొట్టాడు, మన ఆపోజిట్ టీం అయినా కానీ భలే కొట్టాడు. కింగ్ ఫిషర్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రాండ్. నీకు కాలేందుకు గిరిపోయింది చెప్పు. Head there. మనం లాంగ్ రేంజ్ లోనే ఉండాలి, షార్ట్ రేంజ్కి వెళ్తే మాత్రం చొక్కలే. First blood. కొట్రా రే.
అది కూడా Head ఇద్దరు. there. Double kill. అమ్మ పర్లేదు, లాస్ట్ లో ట్రై చేసి వాడు డబల్ లెఫ్ట్ పెట్టారు, వెళ్ళిపోయాడు సెకండ్ మ్యాచ్ కి. ఈసారి కామెడీలో అన్నీ వద్దు కానీ మనం గ్రెనేడ్ కొంటున్నాం, ఎందుకు వాడట్లేదు, మన ఇన్వెంటరీలో పెట్టుకోవడం తప్ప వాడట్లేదు అది. ఈ పైకి వెళ్ళాలి. ఇటు నుంచి ఎవడో వెళ్ళినట్టు పంపించాడు. First blood. మనకు పైకి వెళ్తే ఎక్కడి నుంచి ఎవరో చంపుతున్నారని తెలుస్తుంది. జోను Double kill. డౌను. అరే షార్ట్ రేంజ్ ఎస్, బట్ Help me. అరే ఆమో షార్ట్ గన్ ఆమో ఎస్. లాగ్ అవుతుంది. Help me. Help me. Triple kill. ఓ యే, విక్టరీ ఫైనల్లీ. ఇంకేం కొనొద్దు, ఏం కొనొద్దు. ఇది ఒకటి, ఇది అండ్ అప్గ్రేడ్ ఇది అంతే గైస్, సరిపోద్ది. షార్ట్ గన్ ఉంది ప్రశాంతంగా. Head there. Help me. Help me. ఆగండి, ఇక్కడ జాగ్రత్త. పైన అయితే ఒకడు ఉన్నాడు, నేను మనం చూసి. Double kill. Double kill. చూడలేదు. ఇప్పుడు నేను ఇది తీసుకో లేదా గ్రోజా తీసుకున్నామా? గ్రోజా తీసుకున్నా. ఇంకేం తీసుకో, ఇంకా ఏం తీసుకునే పొజిషన్లో కూడా మనం లేదు. స్కోప్ అవుట్లెట్. లాంగే పోతుంది తెలుసు, బట్
blood. ఏంటి గేమ్ ఆడటానికి కూడా నీకు సైలెన్స్ కావాలా? గేమ్ ఆడటానికి Enemy spotted. Help me! Help me! Thanks. Help me! Double kill. Triple kill. First blood. సో గైస్ చూస్తున్నారు కదా, చాలా కష్టమైపోయింది. నాక్ ఫాస్ట్ 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 ఫాస్ట్. Double kill. ఇంకొకడు ఎక్కడున్నాడు? డబల్ వెక్టర్ వస్తే మనకి కేసీఐడి చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎంత బాగా అంటే ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఓ ప్లేయర్ పైన వేసేసాం, లాస్ట్లో కొడుతున్నాం. ఈ చార్జర్ ఫస్ట్ చాలా బాగుంది. ఎస్, చార్జర్ ఫస్ట్ అయితే అయిపోయింది, చాలా బాగుంది. 999 కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ 999 మన మనీ చూడండి 999. నేను ఇది తీసుకుంటాను. ఇంకా 2 seconds ఉంది. ఇది అప్డేట్ అంతే సరిపోద్దులేండి. స్కోప్ అవ్వట్లేదు. కరెక్ట్ టైం హ్యాండ్ ఇవ్వమంటే నిజంగా హ్యాండ్ ఇస్తుంది గైస్. అమ్మా నువ్వు లోపల రా అమ్మ బాబు. Yoshi.
అంతే 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 ఈ మ్యాచ్ మనం గెలిస్తేనే గెలువు హ్యారీ ప్లీజ్ ప్లీజ్ కొట్టు ఎస్ ఎస్ వెల్డన్ Double kill. అంతే గుడ్ Triple kill. వెల్ డన్ ఎస్ గుడ్ ఆ టీమ్ అప్ so thanks for watching guys. I'll see you in the next one. Bye bye.